Finally, I'd like to conclude my welcome note with a note, with a ending note like this is not the end actually. This we believe will make a sure, definitive beginning for your research journey. And with this, I welcome you once again all to this valedictory function. And on behalf of our university and IQAC, I thank each and every one of you for making your presence here with us today. Thank you. Now, I joined for the 1 year complete about it. Research scholar, Geology Department, Adhiyaman University Center for Postgraduate and Research Studies, Dharmapurilocalchannel. 1 year, I topic choose பண்றதுக்காக நான் எவ்வளவு struggle பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த விஷயத்தை வந்து இன்னைக்கு ஹரிஹர சுதன் சார் வந்து எனக்கு கிளியர் பண்ணாரு. அதுக்கு அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஆல்ரெடி 2 வொர்க்ஷாப் வந்து நான் யுனிவர்சிட்டில அட்டெண்ட் பண்ணேன். அப்போ வந்து நான் என்னோட கைட் கிட்ட பேசும்போது வந்துட்டு சார் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஓகே we will continue this அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. பட் அந்த விஷயம் வந்து எனக்கு கன்க்ளூட் ஆகல. பட் இன்னைக்கு நான் அந்த கன்க்ளூஷன் வந்திருக்கேன். நான் இதை வச்சு for upcoming and who are in their last stage of their research, and the session conducted by Harisudan sir, it is a spoon feeding session. To clearly know that it is a spoon feeding session because for a beginner it is very helpful, and those who are in their final stage, they can correct their mistakes for what to do and what to do not do in their publications in Scopus or any other journals. We should follow the ethics and the rules they are making to correct with us. So, here. Generally, validation section is very challenging to speak. Because I know your mood. You are in how to catch bus, how to move from here to your home. But I will not take much time. Please cooperate with me for 5 to 10 minutes. First of all, I am very happy to present here. I express my heartfelt thanks to the organizer, particularly Professor Dr. Selva Pandian, Director in charge of PG Center, and Professor Govindraj, Head of the Department of English, and my colleague, my mentor, Professor Dr. K. Jayaraman, Dean, Adhiyaman University, and today's resource person, Professor Dr. Harisudan, faculty of PG Center, faculties from various colleges, and my dear students. Of unique Arts and Science College, Professor K. Arun sir, who stated that we are his mentors, but actually he was our mentor. He helped me to get posting at Adhiyaman Arts and Science College. We could not forget that. So உங்களுக்கு தெரியாது அரூர்ல அப்பாயின்மென்ட் ஆர்டர் கையில வந்து கொடுத்தாரு. கொண்டு வந்து ஒரு கோட் மாதிரி போட்டுட்டு நான் அப்பாயின்மென்ட் ஆர்டர் வந்து கொடுத்தாரு. And then the dynamic head of the institution, particularly this PG Center, Professor M. Selva Pandian, who is a great scientist and good humanitarian. And the next one is a real young and dynamic person who is always outstanding professor. Outstanding in the sense he is moving here and there. We have only 22 days or 20 to 20 days per calendar month, but out of that 10 days is away from PG Center. So that such is his erudite scholarship and knowledge, and he is well received by the people all over India. See, one day he is at Nagaland and some other day at Kerala and some other at Dharmapuri. When you want to ring it up, he is at some other place, maybe Mumbai or some other place. So his scholarly attitude has helped him to get applause from various areas. And we have a great geologist. When we came across the line, Mark,
we have come across so many stones. எத்தனை கற்கள் இருக்கு அத்தனையும் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த ஜியாலஜி மக்களுடைய உள்ளத்தினுடைய செயல்பாடுகளால் உருவான supposed to do the research. இந்த ரிசர்ச் பத்தி 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நம்முடைய தமிழ் தாத்தா திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு, எப்பொருள் யார் யாராய் கேட்கணும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது. அதான் ரிசர்ச். யார் என்ன சொன்னாலும் உள்ளாய்ந்து பார்க்கணும். You should not conclude. நேற்று ஒரு லாஸ்ட் வீக் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரீவியூ பண்ணது. அது ரிசர்ச் has never end. Research has no end. It should keep on be motivated, keep on be research, re-research again and again. So with this thing, we really blessed today for this Valkyrie session. We have a great two eminent personalities as chief guests for this event. உயரம் என்றால் எவரெஸ்ட், வாழ்க்கையில உயரணும்னா நெவர் ரெஸ்ட். இந்த வார்த்தைக்கு சொந்தக்காரங்க என்னுடைய அருள் சார். இந்த அறிமுகப்படுத்தணும் தான். ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த புது ஜனவரி மாசம் ஐ சப்போஸ் டு மீட் வித் மை ஃபேமிலி மெம்பர். ஒரு டைரி கொடுப்பாரு, அந்த டைரியில ஒரு கோட் எப்பவுமே எழுதி கொடுப்பாரு. இப்போ அந்த டைரி நான் போன ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு கொடுத்த டைரியில யூஸ் பண்ண எழுதின அந்த கோட் தான் அது. ஸோ அது மாதிரி எப்பவுமே நமக்கு ஒரு என்கரேஜிங்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனாலிட்டி. என்ன சொல்ல போனா இன்னைக்கு நாங்க 3 பேருமே ஷோ பிளஸ்ட். ஏன்னா அவருடைய கொடையின் கீழ் வளர்ந்த நானே, டாக்டர் செல்லுபாணி, டாக்டர் ஜெயராமன், இங்க வித்யாமந்திர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த வித்யாமந்திர சாம்ராஜ்யம் உருவாக்குனது அவர் தான். என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் நோட்ல பாருங்க, கிரியேட்டிங் early birds இருக்கா, அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உருவாக்குறாங்க ஜெயராமன். அதே போல இந்த பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல உள்ள போனீங்கன்னா ஒரு நம்பர் ஆஃப் கோல்ட் மெடல் லிஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, அதுக்கு சொந்தக்காரர் சொல்லுவாங்க. அருள் சாருடைய பற்றையில வளர்ந்த இன்னைக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டியில நான் ஒரு ப்ரொஃபஸரா இருக்கோம். We are ready to do any kind of adventures, we are ready to do any phase, any kind of adversity. 2 minutes முடிச்சாரு, don't worry. Any kind of adversity, because of all the training, because of all the leadership that we worked under him. So really thank you sir for your august presence. We will be ever grateful to you for your for everything.
Mithun K, and I am pursuing my full-time PhD in Periyar University Center for Postgraduate Research Studies in Dharmapuri. Actually, I had attended this 2-day national workshop, and through this workshop I came to know about how to write a paper for a Scopus Index journal, and experts across the nation had come and they have taught us how to draft the paper and how to send the paper for the journal, and indeed it was a great thing, and today they had given us good food, and I thank the management for this wonderful opportunity. Thank you.